Buenos días, vengan todos y todas ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Arquitectura, en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y la Universidad de Concepción, Chile, a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, les damos la más cordial bienvenida a este sexto Encuentro Latinoamericano, Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura, Aprendizaje y Resiliencia en las aulas, la transformación digital de la enseñanza en la arquitectura en la era del COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos entusiasma muchísimo ver el teatro lleno de tantos estudiantes de esta facultad que van a ser beneficiados por esta primera conferencia. Este evento fue coordinado en un inicio por el arquitecto Guillermo Calva Márquez, en paz descanse. Está bien coordinado por la maestra Alejandra Villa Calderón de la Facultad de Arquitectura de la Unam, por el arquitecto Luis Enrique Martínez Ayala de la Facultad de Arquitectura y también coordinador del taller Hannes Meyer, por el arquitecto Camilo Ernesto Mejía Clavijo, que también se encuentra aquí con nosotros, de la Universidad Nacional de Colombia, y por el doctor Leonel Ramos Santibáñez y el maestro Roberto Guerrero Pérez de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, que también nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. En primer lugar, voy a ceder la palabra al arquitecto Armando Carranco Hernández, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, quien va a compartirles un breve mensaje. Adelante, arquitecto. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este teatro Estefanía Chávez Barragán de la Ciudad Universitaria de la Unam para iniciar este sexto encuentro latinoamericano Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura. Se titula Aprendizaje y Resiliencia en las aulas, la transformación digital de la enseñanza en la arquitectura en la era COVID-19. En este encuentro vamos a analizar con 3 conferencias magistrales, de verdad magistrales, y en 3 mesas de trabajo, qué es lo que tendríamos que estar haciendo ya después de la pandemia COVID-19 que tuvimos en los años recientes y cómo esto ha transformado la educación, cómo ha transformado la educación superior en particular y cómo se ha transformado la enseñanza o debería transformarse la enseñanza de la arquitectura también. Entonces, para esto vienen expertos de varias universidades latinoamericanas, entre ellas por supuesto también de México, y queremos agradecer también a la colaboración de la Universidad de Concepción en Chile y la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, sobre todo por la iniciativa de haber organizado estos encuentros desde el año 2010 y que hoy nosotros gustosamente alojamos aquí en nuestra facultad y en varias conexiones llamadas Zoom, presenciales, y ahorita nuestra transmisión por nuestro canal de YouTube, para que este mensaje y estas discusiones y todo este conocimiento pueda llegar a muchos lugares de Latinoamérica. Entonces nos enorgullece muchísimo desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México el poderles recibir. Les damos las gracias a todos los que estén conectados y que sea un éxito para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Carranco. Ahora cedo la palabra a la maestra Alejandra Villa Calderón, quien también tiene un mensaje para ustedes y también es coordinadora de este evento. Adelante, Alejandra. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta sexta edición del Encuentro Latinoamericano de Enseñanza de la Arquitectura, que este año, como decía el arquitecto Carranco, abordará el tema Aprendizaje y Resiliencia en las aulas, la transformación digital de la enseñanza en la arquitectura en la era COVID-19. Antes de proceder con el acto protocolario correspondiente y dar voz a nuestras autoridades que nos acompañan, tanto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, como de la Universidad de Concepción, Chile, así como de nuestra Facultad de Arquitectura, queremos hacer un breve recuento para quienes nos acompañan aquí y quienes nos siguen a través de los canales de la facultad, de cuáles fueron los antecedentes de este evento que hoy nos convoca a realizar
Este ejercicio de análisis y reflexión, a través de las experiencias compartidas y vividas en la construcción de una nueva realidad en la enseñanza de la arquitectura a partir de la pandemia por COVID-19. El Encuentro Latinoamericano, Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura, tuvo sus inicios en 2010 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y para el año 2022 se propuso como sede a esta Facultad de Arquitectura para llevar a cabo el 6º encuentro. Esta candidatura fue el resultado de un arduo trabajo colaborativo con la Universidad de Concepción que inició en 2018, cuando un grupo de académicos de nuestra facultad fue convocado a la reunión de UDEFAL en Concepción, Chile. Uno de esos académicos que acudieron a ese llamado de nuestra facultad y para el que dio una representación importante fue el arquitecto Guillermo Carlos, quien en colaboración con la Universidad de Concepción y con los arquitectos aquí presentes, llevó a cabo el taller internacional de verano que tuvo su primera versión en junio de 2019 en México y su segunda versión se llevó a cabo en enero de 2020, casi al inicio de la pandemia de COVID-19. Es por eso que esta colaboración entre ambas universidades nos brinda hoy la oportunidad de consolidar este trabajo que se ha realizado y que esperamos que con el apoyo de nuestras autoridades podamos dar continuidad no solo entre estas 3 universidades, sino también para ir articulando a más universidades de la región de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Ahora me complace ceder la palabra al arquitecto Camilo Ernesto Mejía Clavijo. Muchas gracias. Desde la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, extendemos un afectuoso saludo al director, arquitecto Juan Ignacio del Cueto, a los profesores Alejandra Villa, al arquitecto Luis Enrique Martínez y a su equipo de trabajo y colaboradores por hacer realidad este evento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos también al doctor Leonel Ramos Santibáñez y al maestro Roberto Guerrero, realizadores de la versión anterior, de la edición anterior en el 2020. Agradecemos, maestro Roberto, su comunicación y su cercanía con el maestro Guillermo Calva Márquez, quien desempeñó su trayectoria docente en esta prestigiosa universidad de la Facultad de Arquitectura de la Unam, que partió recientemente dejando encendida la llama de la enseñanza de la arquitectura y que se reaviva a través de estos encuentros de cada 2 años de manera itinerante por distintas escuelas de arquitectura latinoamericanas y en esta 6ª edición en esta bonita sede de la ciudad universitaria. En honor a la memoria del maestro Guillermo Calva llevaremos a cabo este 6º encuentro. Nuevamente, mil gracias, Alejandra, por asumir el reto de la organización de este evento y la coordinación de todo su equipo de profesores y colaboradores. Muchas gracias, señor Juan Ignacio, por el apoyo incondicional. No hay palabras suficientes para expresar la alegría que sentimos por estar hoy aquí en la apertura de este encuentro en la Unam. Primero, por todo lo que representa esta universidad en la cultura latinoamericana, por lo que representa su Facultad de Arquitectura y sus afamados talleres de arquitectura en este país, en la arquitectura de Ciudad de México y, por supuesto, de la ciudad universitaria. Qué ardua tarea es enseñar arquitectura, qué difícil hablar de arquitectura con quienes no tienen nociones de ella. Por esto es importante resaltar que no hay mejor lugar para enseñar arquitectura como en esta ciudad universitaria, que como en toda la arquitectura mexicana, desde todos los tiempos, se conjugan el arte y la arquitectura en una amalgama indisoluble. Arquitectos del mundo y de México, sociedad mexicana en general, qué tremenda ciudad la que han construido aquí, qué maravilloso legado han dejado para la humanidad.
En segunda instancia, por la bonita ocasión de reencontrarnos, compañeros profesores y estudiantes de Latinoamérica y conferencistas, para seguir recorriendo juntos el camino de la enseñanza, compartiendo nuestras experiencias más fructíferas, pero también aquellas que no han salido exitosas, porque como en el proceso de proyecto, quizás los errores nos traen las más importantes lecciones. Que en estos 3 días vivamos alegremente los trabajos académicos de los docentes que aquí participan, y de los estudiantes, por supuesto, que aquí participan reflexionando sobre la tarea de la enseñanza en los primeros ciclos de sus programas académicos, honrando la labor de compartir con las nuevas generaciones esta antigua profesión y mantenerla viva, dinámica y renovada, para que sigamos inculcando en nuestros estudiantes los 3 compromisos fundamentales que tenemos los arquitectos con la sociedad. Según Unam, la estabilidad, la seguridad y el confort. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. A continuación cedo la palabra al arquitecto Roberto Guerrero Pérez de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de Chile. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, y quiero sumarme a las palabras vertidas por nuestro docente Camilo Mejías y saludar a las autoridades como Juan Ignacio por apoyar este evento. La verdad que me cambiaste un poco lo que yo quería decir y voy a tratar de apelar a los sentimientos, porque hoy es un día especial de sentimientos encontrados. Es decir, tenemos un evento donde queremos demostrar y también compartir nuestras experiencias como estudiantes y como docentes, pero también está el sentimiento de la distancia de nuestro querido, yo diría hermano, Guillermo Calvar. Y quiero referirme primero a él. Primero, gracias a él, es un honor estar presente nuevamente en esta querida universidad, la Unam, a quien le tenemos un cariño enorme y que coincide con nuestro campo universitario, que también es un campo, si bien es cierto, a menor escala, pero tiene esa riqueza del vacío, de los volúmenes insertos en el campus. Y en este sentido de recordar a Guillermo Calvar, quiero comentarles cómo partió esta relación en forma coloquial. Fue también en el mes de noviembre en Concepción, en 2018, donde por coincidencia nos tocó ser invitados a un café por nuestro decano Leonel Pérez, en la mañana temprano, y las mesas estaban desordenadas, y al final juntamos las mesas y quedamos frente a frente. Y en ese frente a frente nos conocimos, nos presentamos, y coincidíamos que el corazón de toda universidad son los jóvenes, y cómo generar un taller internacional. Y ahí nace este concepto de taller internacional Chile-México, y que se fue sumando en estos 5 años, y que da vida a este encuentro. Recordar a Guillermo que cuando veníamos a México nos recibía como un padre. Disculpen si mis palabras son temblorosas, pero son los sentimientos que afloran, porque independiente de donde se nace, el corazón siente lo mismo. Guillermo Calvar siempre nos recibió con ese cariño de familia, y quiero hacerlo de alguna manera, compartirlo con él, porque este sentimiento de gratitud y también de silencio tiene que ver con aquello. Recordar a Guillermo que fue como una estrella fugaz. Sí, en estos 5 años logró iluminar nuestros corazones, logró en sus 40 años de docente entregar, me imagino, una cantidad de sabiduría a sus estudiantes aquí en la Unam, y que nos permite estar hoy en día acá. Espero que Guillermo esté sembrando semillas de arquitectura, urbanismo, de cordialidad, de humanidad, donde él esté. En ese sentido, nuestra universidad y nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía ha querido manejar a nuestro querido Guillermo con un simple recordatorio, que es una placa que recuerda que el sentido de ser latinoamericanos, de buscar una mejor vida para nuestros países y no solamente para nuestro continente, sino que para el mundo, es lo que él pregonaba. Esta placa, muy sencilla, se la quiero entregar a
Juan Ignacio para que la disponga donde ustedes crean que sea simbólico y también especial para él en su memoria. También quiero ser justo y recordar a otro profesor que estuvo desde el inicio en los congresos y encuentros de la enseñanza arquitectura latinoamericana desde Manizales y que estuvo hasta el 5º encuentro. Me refiero al arquitecto de Argentina, Edelmiro José Esperanza, quien falleció este año en el mes de mayo. Un profesor de larga talla académica, docente profundo, amor hacia sus estudiantes y a la academia. Ojalá muchos de sus estudiantes que hoy conforman este lindo auditorio sean el día de mañana docentes potentes, sean mejores personas y nos ayuden a nosotros a decir, hemos aportado una gota de agua en este proceso académico. Edelmiro tenía un concepto que me gustaría recordar, que decía, él estudiaba no calificar el producto del estudiante, es decir, no calificar ese producto que entrega en cada taller, sino investigaban con su grupo de red internacional, la docencia, donde también hay colegas de la Universidad Federico Santa María de Chile, que pertenece a ese grupo mexicano, que era estudiar el proceso del sujeto, del estudiante, cómo aprende, el proceso de adquirir conocimiento. Muy interesante. Bueno, para ir terminando, espero de corazón que todos los que participan hoy en este sexto encuentro de la enseñanza arquitectura de Latinoamérica, tanto presencial como remota, puedan decir, al terminar este evento, puede crecer, pueden de alguna manera integrar nuevos conocimientos y generar nuevas amistades. Porque la gran pregunta que hay que hacerse en los distintos temas que se van a abordar las 3 mesas, ¿esto me ayuda a ser mejor estudiante? ¿Esto me ayuda a ser mejor docente? Y si la respuesta es positiva, maravilloso. Y lo último, para ir cerrando, es que en estos días de visitar Ciudad de México sin la compañía presencial de Guillermo, pero sí espiritual, les puedo comentar que aprendí una lección, que es educar. En todo este tiempo que llevo, ustedes han recorrido lo mejor de los que están visitando. De hecho, tenemos 17 estudiantes de Chile a quienes les doy las gracias por el esfuerzo que han hecho ustedes con sus padres y también en parte de la universidad. Quiero agradecer la presencia que están aquí, así que si es posible darle un aplauso, discúlpenme, pero no lo merece. Y solamente para cerrar, ustedes han dado lo mejor en el metro bajo tierra. Se tiene una mirada distinta, una mirada de un horizonte cercano, pero han caminado por el Zócalo y es otro horizonte, ¿no es cierto? Más distante, pero si han tenido la oportunidad de subir a la Torre Latinoamericana, que ayer subió un profesor Camilo, donde se ve de otro horizonte, eso es la educación, mirar siempre más lejos. Y este evento nos invita a mirar lejos. Ojalá esa es la mirada que tengamos todos al terminar este sexto encuentro. Muchas gracias por permitirme estar acá. Ahora cedo la palabra a nuestro director, el doctor arquitecto Juan Ignacio del Puerto Ruiz Funes, quien les va a dar un mensaje y también hará la declaratoria oficial. Adelante, doctor. Muchas gracias, Midori. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este Teatro Estefanía Chávez Barragán. Hoy lleno, por primera vez después de la pandemia, está absolutamente lleno el teatro. Habíamos tenido algunos otros eventos, pero siempre sin capacidad completa, y hoy, ante el inicio de este sexto encuentro latinoamericano de introducción a la enseñanza de la arquitectura, y sobre todo por la visita del admirado Francis de Ching, tenemos casa llena, y también saludamos a quienes están más allá viéndonos por los canales de la Facultad de Arquitectura en YouTube y Facebook. Es muy emotivo estar aquí. Hace
un año, poco más, tuvimos nuestra primera reunión a distancia, seguíamos en pandemia. Bueno, estuvieron ahí Leonel, Roberto, Camilo, Luis Enrique y desde luego Guillermo Calva. Y se empezó a gestar esta idea de hacer el sexto encuentro latinoamericano de Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura aquí en nuestra facultad. Teníamos la ilusión de que pudiéramos hacerlo presencial. El último había sido en Concepción, Chile, a distancia. Y la otra ilusión era que nos pudiera acompañar Francis de Ching, pues lo que es un auténtico privilegio para la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular para la Facultad de Arquitectura tenerlo aquí, y en un momento explicaré el porqué. Quiero agradecer a los organizadores del encuentro, empezando por nuestro extrañado Memo Calva, pero también a Luis Enrique Martínez Ayala, coordinador del taller Hannes Meyer. Luis Enrique, muchas gracias. Desde luego a la maestra Alejandra Villa Calderón, Ale, mil gracias. Y a nuestros invitados hoy, al arquitecto Camilo Ernesto Mejía Clavijo de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Manizales, a quien conocí en Manizales, por cierto. Y al doctor Leonel Ramos Santibáñez. Leonel, bienvenido. Y bueno, al maestro Roberto Guerrero Pérez, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, en Chile. Hace 2 semanas, cuando precisamente el día que inauguramos la exposición Trazos en Diálogo, de 20 años del Archivo de Arquitectos Mexicanos, que pueden ver aquí en la Galería María Luisa Dehesa, estaba de casualidad visitándonos su rectora, la rectora de la Universidad de Concepción en Chile. Fue un privilegio. Tenemos mucho vínculo y mucha relación con ambas universidades, tanto la de Concepción como la de Colombia en general, ¿no? En todas sus sedes, Manizales, Bogotá, Medellín, etc. El hecho de que este sea ya el 6º encuentro habla de que se está consolidando esta propuesta, este interés por lo que es la introducción a la enseñanza de la arquitectura. Es esta parte crítica y crucial de la carrera, los 2 primeros años de la carrera, y a eso está enfocado todos los trabajos que se han hecho a lo largo de estos 5 y ahora 6 encuentros. Hay una serie de ponencias por demás interesantes, el programa es muy rico. Y bueno, solo decir eso, que en 2010 inició, se hizo el primer encuentro en la Universidad Nacional de Colombia, en Manizales, y a partir de entonces se ha venido desarrollando. Después la sede fue en Valparaíso, en Chile, posteriormente en Mendoza, en Argentina, después regresó a Manizales, pasó por Concepción, aunque a distancia, y ahora la Facultad de Arquitectura tiene el privilegio de recibirlo y de hacerlo en este teatro, en sus aulas, en su aula magna, ¿no?, que es este teatro. Es un honor además tener a Francis de Ching como el primer conferencista magistral para muchas generaciones de arquitectos egresados de esta escuela y de muchas otras de toda Latinoamérica, desde luego de todos Estados Unidos y de todo el mundo. Es un privilegio. Aquí Miguel Barbachano, profesor actualmente de la Facultad y compañero mío de generación, trajo este libro, primera edición de Architecture, Form, Space and Order, el primer libro que hizo Francis de Ching, publicado en 1979, que es el año en que iniciamos la carrera, y nos marcó a todos. O sea, espero que las nuevas generaciones sigan conociéndolo, porque además ha seguido, después de 1979 publicó varios libros más, afortunadamente para todos, y hoy es un privilegio para la Facultad de Arquitectura y para la Universidad Nacional Autónoma de México que nos visite y que nos regale su conferencia. Al final de ella le vamos a otorgar la distinción más importante que otorga la Facultad de Arquitectura de la Unam, que es la medalla Manuel Tolsá. Ya en su momento explicaremos
cuándo se creó y en qué consiste este reconocimiento. Antes de dar por inaugurado este sexto encuentro, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Voy a leer que nos pongamos de pie para haber inaugurado, pero también voy a leer la placa que amablemente nos han entregado. Dice así: en memoria del arquitecto Guillermo Calva Márquez, que en paz descanse. Quiero decir que Guillermo falleció el 21 de junio de este año. Nos sorprendió a todos su partida, y su hueco se ha sentido muchísimo en estos meses y se siente más ahora. Dice así: en memoria del arquitecto Guillermo Calva Márquez, que en paz descanse, su compromiso por mantener los vínculos entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, Chile, gran impulsor del trabajo en los talleres Chile-México y México-Chile, ser el organizador del sexto Encuentro Latinoamericano de Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura, siempre será recordado en el cono sur del mundo. Concepción, 24 de noviembre de 2022. Firman Roberto Guerrero Pérez, docente del Taller Internacional Chile-México, el doctor Leonel Pérez Bustamante, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción en Chile, y Leonel Ramos Santibáñez, director del Departamento de Urbanismo. Vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de Guillermo Calva, nuestro querido Memo. En paz descanse, Guillermo Calva. Y ahora sí, siendo las 11 de la mañana con 7 minutos de este 23 de noviembre de 2022, damos por inaugurado el sexto Encuentro Latinoamericano, Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura. Que tengan mucho éxito en él. Felicidades. Muchísimas gracias, señor director. Gracias a todos los miembros que nos dieron estas bellas palabras, que nos conmovieron. Ya. Ahora voy a ceder la palabra a la coordinadora de este evento, a la maestra Alejandra Villa Calderón, quien nos ayudará a presentar a nuestro conferencista magistral. El doctor Francis Ching es arquitecto, diseñador y profesor de arquitectura de renombre mundial. Nació en Estados Unidos y completó su formación profesional en arquitectura en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Su carrera como docente inicia en 1972, impartiendo clases en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. Posteriormente, impartió la cátedra en universidades de Japón, Hong Kong, y desde 2006, el doctor Francis Ching fue designado como profesor emérito en la Universidad de Washington en Seattle. Actualmente no ejerce la docencia, pero continúa impartiendo cursos a estudiantes en diversas universidades del mundo, porque él considera importante poder compartir sus conocimientos. En 1975 publicó su primer libro, El Manual de Dibujo Arquitectónico, el cual desde su primera edición se convirtió en el manual de referencia para docentes y alumnos de diseño y arquitectura en todo el mundo. Por lo que la mayoría de los programas educativos de diversas escuelas y universidades internacionales de arquitectura han incorporado sus libros como parte de la biografía básica de sus programas académicos. Actualmente, el Dr. Ching
Es el autor más vendido en temas de arquitectura, diseño y sustentabilidad, y por su trabajo ha recibido distinciones como la mención a la excelencia en la publicación de libros de arquitectura internacional, el S. Chong Visiting Fellowship de la Universidad de Ching en Hong Kong, un AIA Honor por los logros colaborativos y una mención especial del jurado del Museo Nacional de Diseño Cooper Hewitt. También recibió el prestigioso premio de la Universidad de Nottingham Trent como título honorario de doctor en diseño. Ha sido también galardonado con premios de prestigiosas entidades como el American Institute of Architects o los Cooper Hewitt National Design Awards y la medalla de oro del UID en 2013. Dr. Ching, welcome to the Unam. First of all, I want to thank all of you for inviting me here. In particular, I want to also remember Professor Kalva for initiating the discussion and for inviting me to participate in this conference. It's quite an honor for me. I'm actually quite humbled by the kind words. I was just thinking the other day that it's been 50 years, 5 decades, that I first stepped into a classroom. I'm going to say a few words about that. I wasn't intending to, but I had no teaching experience when I first stepped in. I was fortunate to be able to teach with others that taught me how to teach. And I will tell you, speaking like this is not my favorite activity. And that is part of the reason why I began to write. Actually, the books arose out of my teaching experiences. So I really owe it to the students that the teaching that enabled me to do the work I did, and I continue to do. So let me say, you see the background sketch with notes. This is my attempt to figure out what I was going to speak about today. Professor Kalba had asked me for a title, and I normally talk about drawing and the importance of drawing. But looking at the theme of the conference about the post-COVID experiences and so on, I thought about 3 other subjects, and I'm just going to reflect on 3 topics. And these are not earth-shattering, these are not these are important issues, but they're not easy issues. So the first I'm going to talk about is scale. The idea of scale, which is a really important design attribute. I'll talk a little bit about the idea of time and how it affects the design process. And then finally, I'll talk about distance in 2 different ways. I'm going to try to reflect on, I have never had to teach via Zoom. Fortunately, most of my teaching experience has been in person. Even last year I taught a studio in person for the first time. So I really don't have that experience of teaching on Zoom. So
But I think there are some issues to think about when you teach on the computer. So let's begin with the idea of scale. Okay. Particularly when you're working on a computer, the idea of scale becomes much more important than when we were drawing by hand. The questions of how big something is or how small it really depends upon what you're comparing that item to. Of course, we all understand what mechanical scale is. The imperial system, the metric system, there are ways of measuring the actual dimensions of things. And when you were drawing by hand, you have to use an analog scale, the ruler. That was pretty straightforward, pretty easy to reproduce. But when you're working on a computer, you have to begin to think about the use of a digital scale or a graphic scale. Because as you enlarge and reduce items on the screen, the analog scale doesn't work anymore. So the idea is when you enlarge and reduce using a graphic scale, it automatically translates. So it's something to think about, and we have to sort of get away from the idea of using a 1/4 inch is equal to 1 foot and so on and so forth. But the most important scale is really the idea of human scale. This is a drawing of the Pantheon here. And notice, remember, I'm drawing spaces, I'm drawing people. Now, the people are not highly detailed, but they're there to give you some idea of how big the space is. Even to the point you can sort of see in the foreground the outline of heads, which I've drawn transparently to not conceal what I'm seeing, but also get some idea of the size of the people close to you. This is a drawing of a Asakusa temple in Tokyo with the Buddhist priest pulling out a bowl for alms. Already you can see the idea of the scale versus look at the size of the person, look at the size of the lantern hanging over the gate. It is especially important in interior views to sketch people. Because without that, without people, you get no idea of how big the space is. Now, one of the advantages, of course, with the digital media is that it's fairly easy now to use human figures in your presentations. But it becomes really important to think about how you group them, because the first use of people in a presentation is to give an idea of scale. The second most important thing is to get some idea of the use of the space. Notice this person, that person being in the same plane should be the same size. So as you're using these figures, you have to be able to use them correctly and accurately. I sometimes feel when you're looking at digital presentations, sometimes the tendency is to overuse people so that one tends to look at the people and not the design.
Sometimes it's deliberate, sometimes accidental. But sometimes the people or the human figures begin to dominate the presentation. I've always been fascinated by the relative scale, because normally when you see plans and sections of buildings, monuments that you recognize, Empire State Building, the center in Isfahan, the pyramids, Angkor Wat, you have a scale, you have a graphic scale, but when you start placing them side by side, and you begin to see how they relate to each other, I find it fascinating that what you think is big may not be that big, depending on what you compare it to. This inclusion of this 747 gives you some idea of the size of some of these other buildings, because we all understand pretty much how large that plane is. So it's really important to compare that to Angkor Wat. The relative scale also refers to size of elements related to how they relate to other elements. So this window and that wall, and looking at that human figure, give you some sense of the size of that space. You enlarge the window, look how it affects the size of that wall. It becomes smaller. And look at this. Is this a normal sized window? And these are smaller windows? Are these normal sized windows? And that's a giant window. It depends. Look at how this entrance relates to that wall. As you enlarge it, the wall becomes smaller. In this case, the wall is large, and there's two scales operating. The opening relative to the wall, and then the actual entrance for people entering the building. So there are multiple scales at work here. Another thing I've always been fascinated about is you see a building under construction. And this may be a personal observation and may not hold true for everyone. When you see a floor plate, as the walls begin to develop and divide the space up, that floor plate seems to get bigger, which is sometimes counterintuitive. You would think that as you begin to divide the space up, the space would get smaller. But my observation has been that floor plate here gets bigger when you start dividing it up. The open plans often seem smaller than spaces that are divided by walls. Turn your attention to time. I'm not sure if you, I'm of that generation where we used to use phrases quarter to one, or quarter after one, or so on and so forth. But that related to the idea of time as it related to the face of a clock. And here you can sort of see either the sequence showing 2 hours, 4 hours, or 6 hours, or 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. But it shows you both, you have a sense of what's gone before and what comes next. Also with the calendar, you can see the structure of the weeks turning into months. There's a physical description of days, weeks, and months. You can see what came before, you can see what came after. Now look at digital times.
difference is the digital time, there's a certain degree of precision, but what you give up is that sense of past, present, and future when you look at the clock face. The clock face may not be as precise as the digital clock, but it does offer you a different view of time. And the background here, let's think about the design process, which addresses this issue of time, and these represent different issues that you can address in the design process. And you can navigate it, and there's a certain rhythm to how you investigate, explore issues in the design process. If you increase the pace at which you work, in other words, the time to arrive at a proposal is shortened, what happens? This is not really reasonable. You can't just compress and work on all of those issues in a faster manner. But something has to give. And what usually gives is that you can't address all of the issues entirely. And you need time to reflect. So, as you compress the time that you work on a design proposal, you have to determine what is truly important for that particular project, and then what issues might have to be neglected, at least for the time being. Finally, distance. We'll start off with another perception of distance. I take walks here through this park on a regular basis. And you can sort of see the kind of views that you get when you walk through this park. It's interesting to me if you take a similar walk in the neighborhood, which is more urban in character. And you pass by commercial places, restaurants, bike shops, sidewalks, trees. Why does walking the same distance seem shorter in a situation like this as opposed to when you walk in a park in nature? Again, I don't know the answer to that, but it might seem to me that the more events that occur along a walk, then the shorter the path will be. So it's something to think about when you're designing pathways, either through a building or in between buildings on campuses or in cities. That what you walk by really matters in terms of how distant, how you perceive the distance and the sense of time. This is, I'm going to turn now to presentations. This is a room, you can see physical layout of drawings on the wall, which is, I guess, the old way of doing things. And if you see, this is the entire set of drawings for one proposal. You can focus on one of the drawings and get closer and closer and see as much more detail. You can look at the plan, you can focus on the plan, you look closer, see more detail. And you can focus on one
part of the presentation. So when you have a physical layout of drawing, the viewer viewing the presentation, you are controlling what you see. You can stand back and see the total presentation. This is a good example of what the problem is with teaching on Zoom. What I was trying to get at is when you're looking at a presentation like this, you can switch from seeing the broad view and move in and see the smaller view, the detail. And you can move back and forth. And so in that case, you, the viewer, is entirely in control of what you're viewing. Now, compare that to when you're seeing someone's presentation on the screen. You see the same presentation, you see the same views, plans, perspective views. So when you're looking at a digital screen, the question is who's framing the image. Because if you're viewing someone's presentation on the screen, you're not in control. You can't say, well, go back 3 slides, can I see that again? Can you enlarge that? Can you do this and that? Because the person in control is the person showing you the screen. And they're actually filtering the message. So that's a big difference between seeing a presentation on a screen and seeing a presentation on a wall. And the question is, who's in control? Who's filtering the message? I think that's the one area that I think has to be thought about carefully when you're teaching on via Zoom or online. Is how do you deal with that issue of giving the viewer more control over what they're seeing? So what I've tried to do is talk about 3 issues: scale, in which case size does matter, and you have to understand, particularly in terms of human scale, how large the small cases are. The time you allot for a design project is important because the duration really affects the quality of the outcome. And the idea of distance when you're doing a presentation, whether you're seeing it on the wall in front of you physically, or whether you're seeing it through a screen and it's sending the message. So thank you so much for your attention. Hi, Doctor. Welcome to Mexico and to the university. I'm one of the teachers that were expecting so much that you came here, one of your friends. I would like to ask you, why do you start to drawing all your concepts for the teaching? Are the students visual? I'm not quite sure. Well, I understand. I like very much your drawings, and I understand my students, understand it very much when I use with them. How do you start to draw that? I think you're referring to the idea of diagramming ideas. There's a certain level of abstraction. So when you
when you look at a plan, can you abstract the basic idea behind the plan in terms of organization and so on? At the same time, when you actually visit real places, can you also begin to abstract and diagram the idea of the place, which is, I think, important. And the way to develop that, obviously one is experience, but secondly, that kind of behavior has to be modeled. It's a difficult thing to teach diagramming. To think about abstracting what you see, what you experience. And what I've been doing it a long time, and so that kind of experience helps. It began when teaching design studio, when we were still drawing by hand. You would take a trace and place it over another drawing and begin to abstract what was being drawn. And that's the kind of behavior that can be a model for other people experiencing it and seeing it. That's probably the most important way to learn that, is to witness other people doing it in front of you. So I think reading it in a book was not quite the same thing. Thank you very much. So I want to thank you for your presentation. It was right here. Thank you. First of all, I want to ask you if which one of the concepts that you brought us today, such as scale, time, and distance, which of them is the most important for you? And if, yeah, that's the very first question. Scale. As far as design goes, and not just architectural design, landscape, product, industrial design. The issue of scale, how big things are, how small things are, how thick they are, how thin they are, how far it can span, and so on and so forth. It's always the issue of scale. The time and distance are interesting to me as side issues, but I think this scale is an important thing. Now, it's oftentimes a program might define certain requirements in terms of, say, area, square meters or square feet. Those are givens. It doesn't address the issue of proportion. It doesn't address the issue of height. So the issue of scale is an important one to become sensitive to, particularly in places you visit. Become sensitive to, why does this space feel comfortable? Why does this space feel small? And so on and so forth. And become sensitive to that issue of scale. And in the places that you visit, I think it becomes important. So by what you're saying, we can say that scale can work by itself without time and distance? Oh yeah, I'm not sure they're related to each other. Okay. The time issue it was interesting. Well, when Professor Cobb had asked me for a title, I came up with that title. I wasn't really thinking about how they related to each other. The time issue is interesting for me because the difference between analog and digital mechanism. I'm not sure if you're old enough to remember the old radios where you had to turn the dial to tune in a station. You know, that technique of going this way, until
you've got the strongest possible signal. And with the digital tuners now, press the button. And that's it. They're different, clearly different. Is one better than the other? I don't know. But that's always intrigued me, this the difference between the tuning of a radio station versus dialing it in. I remember one of the first modeling programs on the computer, Form Z. You had to specify coordinates numerically. And I always thought that was a strange way to work, working with numbers as opposed to visually. When you're sketching something by hand, you're not scaling it, you're sketching it by hand. And you're using scale and proportion in an intuitive way, how things relate to each other, not by numbers. So that's interesting for me. And the distance thing is, I've done a few Zoom meetings, and students would show me a drawing, but it's frustrating because I cannot see the whole thing. I can't touch it. There's a separation there that I cannot overcome. And that's the most frustrating thing. Thank you so much. Good evening. I'll be translating some of the questions. The first one is, in your opinion, when it comes to decisions in design, is it better with hand drawing or with a computer? It should not matter. Well, that was the question. It should not matter. I mean, a good design is a good design. Yeah. So there are two things to that. One is when you see a design, using a certain amount of judgment in terms of evaluating the quality of it. So that's just looking at whether it was evolved or arrived at digitally or by hand. Shouldn't matter in terms of whether it has qualities or not. Now, if you're the designer, what you're asking is that if I do it by hand, will I get better designs than doing it digital? But I think you can design a bad building by hand just as well as you can design a bad building digitally. So there shouldn't be any issue about that. But there are things that I think, if you do things by hand, it will address certain issues perhaps easier than if you do it digitally. But at the same time, if you do it digitally, you'll be addressing certain issues easier than if you do it by hand. So I think, particularly for students, you should immerse yourself in both worlds as much as you can. And I think the hand part, particularly in the early stages of the design process, is important. But the best approach is really going back and forth and not rely solely on one approach. And I think particularly for students, because you are students, if you're really strong with the hands, then work on the computer more. If you're really strong on the computer, work by hand. Because you need, that would be, because you're a student, there's many opportunities out there, and to only do what you know best is probably, you're not developing. So Step out of the comfort zone, right? Yeah, absolutely. Yeah. Okay. Next question is, in the topic of scale, you talk about the overuse of human scales in digital work. Do you think is it a good or a bad trend to follow, or it will depend on the project? Yeah, well, as I said, the danger is there's a certain amount of ease. You can pull figures off the internet and use them, but how to use them properly is the issue. I've seen some presentations
I call them, I use the term, they're happy people. And you see presentation that everyone's happy. And sometimes to the point where that's all you see is the happy people, you don't notice what's around them. So the danger is overusing people instead of just using it for scale to indicate use and so on and so forth. Okay, next question is, could you give us some tips to gain confidence in ourselves when we start drawing our ideas, the ones we are developing in our heads? I guess it refers like you are not sure of if your idea is good or if it's worth of developing. So. That's why you're in school. It's a good question. I mean, you can go down a path and be convinced that's the only path to take, and that can be a problem. You can also, but the other extreme, I guess, is jumping from one idea to another and never being happy with the quality of the idea. So those are two extremes. Sticking to one idea and following too many ideas because you're never quite happy. But I think you have to, part of his experience, part of his, I think fluency is a good word to use. The more fluent you are with the hand or on a computer, the better off you're going to be in terms of evaluation. But the evaluation shouldn't be based on the media you use. It's really solely the quality of the design itself, not how you develop it. Okay. Okay, next question. I'm going to read it in Spanish and then I'm going to translate. ¿Qué es lo que lo inspiró a comenzar a realizar dibujos, diagramas o abstracciones? Es decir, ¿quién lo inspiró a relacionarse con esta parte de la arquitectura? And the next question is, what inspired you to begin to start drawing diagrams and abstractions? Meaning, what drove you to see that this relationship between these exercises and architecture? Yeah, well, first, I've been drawing a long time. The idea of abstraction came about when I was teaching the design studio, and that book, Form, Space, and Order, came about because I was constantly referring students to certain examples that related to what they were working on. So I would say, go and look at such and such a building to evaluate what they were doing. So I saw similarities. And so I kept doing that. And so I thought it would be a good idea to compile these examples. And that's how that book was developed. So, like I said, I would do it in the studio. I would try to diagram, to strip away sort of the non-essential parts of what they were working on, but to really look at the essence. That's what the diagram was for. So, but that was just my way of working in the studio. La siguiente pregunta es, ¿hay algún consejo que nos podría dar para cuando la fecha límite se acerca y no hemos encontrado la manera de terminar nuestro diseño? Is there any advice you could give us when the deadline is near and we haven't figured out our design? No.
Next question. Además de lo evidente, la forma de enseñanza, ¿cómo cree que se ve afectada, beneficiada la arquitectura en la era digital? ¿Cuáles considera que son los ventajas y desventajas? Besides the evidence, the way of teaching, how do you think the architecture is affected benefited with the digital era, and which do you consider are the advantage and disadvantage of the digital tools? But the digital tools, talking about CAD, moving on to BIM, and so on, have enabled us to design and build buildings that would have been extremely difficult if you did by hand, because of the ability to not only develop forms, but to calculate stresses, structural issues, and then fabricate pieces that would have been difficult. So I think that's, digital media has transformed the industry, the profession. It really has. There's no question about that. The other issue is that it has got designers to work in 3 dimensions more quickly. Now, my generation, working with a T-square and parallel group, I can recall we tended to work and plan for a great deal of time. We might move to sections and elevations, the vertical dimensions, and then we might work toward the perspective toward the end because it was so difficult to do. And so that was the reality. Now, my understanding is that I can see students working initially in 3 dimensions. What's lacking is the development of the plan in the section, relying on the program to generate those. And I think you do lose something when you work entirely in 3D. There's some things that are useful when you work with plans and sections, particularly sections. So that's something that you do lose. But on the other hand, being able to work 3-dimensionally is important, because when you're doing it by hand, that 3rd dimension didn't come around until later on in the process, and my experience anyway. So there's pluses and minuses to that. Well, teacher, I want to ask you, how is your drawing process? How do you start when you have the white paper in front of you? What I tend to do now with my drawing is drawing with an observation on location. So when I go to a place, drawing from observation, there's a certain process I follow, because what I'm trying to represent is what I can see right in front of me. When you're designing something, and you're designing the future, something that does not exist yet, except in your mind, you're thinking in your mind, you are thinking, well, I am thinking visually, and that's the first thing I draw. But the important thing about that, getting that initial image on paper, is that it then becomes something you respond to. It's not just drawing an image in your mind, but getting it down on paper gives you something to think about. And you're in turn responding to that image and injecting it, refining it,
transforming it, then you go through a series of steps. But the important thing is not wait until something is fully formed and then getting it on the paper, but to use that drawing on paper to instigate more exploration. Does that make sense? Yeah, thank you. One more question. Could you draw something in this moment? I wish you now what? It's very quick. Okay. You recognize this church? Boston? Green and green. Now, I drew this on the iPad. And what you'll see is how did I start. So I'll always start with a vertical plane. Subdivide, add, develop. Develop. What I'm doing is developing the structure, foreground, background, and now I'm adding detail. I didn't draw it this fast. So this is what I like to do now, is to never erase. Never erase. So if students want to draw in pencil, I'll take it. But I like students to draw in ink, because if you see, there are a lot of stray marks in this. When I'm first doing it, and I can make adjustments. In the end, you don't notice those marks. The other thing is knowing what not to draw. So you can still see the context. I didn't develop the surrounding buildings too much. Just to give some sense of the context without overdoing it. Now you can see I'm adding values to push things back. It's important in this, see how much space from the building to the bottom of the page. That's more than a third of white space I included. The reason for that is to indicate to you how far away I was from the foreground. Particularly in urban spaces, I understand it. The foreground is important. I will show you another one which is not typical. Yes. No, not really. I mean, I tend to draw everything, fire hydrants, telephone poles, wires, because that's the reality. I don't strip it normally. See the waste basket in the foreground, canopy in the back. So the first step is I'm blocking it out, and then developing it out. The idea is not to draw everything. Develop the focus of the drawing, which is where the most contrast with the drawing. Okay. You can, I don't. But you can see, a sketchbook.
These from a restaurant where I had a really nice meal. The reason is this is all I need. And so what I can stand and draw. I don't have to sit down with a lot of stuff. And so something like this can be done in like 10 minutes because it's very quick. Which is important. It's just to remind me of what I saw. It's not, these drawings are not meant to represent like a photograph would represent. These drawings suggest more than they represent. So you can understand the difference. So a lot of drawing is really, the magic is how they can suggest things. If you look at this, you roll it up, it's pretty messy. But if you look at it as a whole, it suggests a place. No. No, I have it on bound, so I do have, there was one book published, but it's no longer in print. When I was in Japan, 1990, it was published. What is that? Well, yeah, that's the case. You know, the two areas where I think hand drawing is still valuable. One is this kind of drawing. And whether you do it on the iPad or on a piece of paper, it's important to draw places that you live, where you live, where you work, where you travel. It does take time, but when you draw a place, you will see much more than you can simply do the photograph. So that's the purpose of that drawing, is to make you notice things that you wouldn't ordinarily notice. That's and the computer will not enable you to do that. And you can draw it on an iPad, it should not matter. The other is the initiation of the design process, where ideas can come forth pretty quickly by hand before you move to the computer. So those are two areas that I still think where the hand was valuable. But me very important to ask you that, even though I consider it a very deep sense in drawings, you showed us at least one or two to see how fast or not fast the process do these kind of drawings with your ideas. I mean, not drawing a sketchy place or a famous church, but I mean, your original is one. I'm going to put this down, but what I'm going to try to draw for you is when I talk about hatching. Hatching, okay?
It's a very quick hatching my personal approach. One direction. The other thing is, notice I didn't stay inside the lines. Okay. I don't try to stay inside the lines. I go over the line, doesn't matter, because it's a sketch. Notice the other thing when I'm drawing three-dimensionally. I'm drawing like a wireframe. So that I get a sense of volume and not simply shapes. And so, and when I heavy up some lines or use value in detail, that will eliminate some of the lines you see here. So that's the way I'm beginning, is I'm trying to draw three-dimensionally, not simply what I see. So, I mean, that's another thing to keep in mind. Okay, sorry, Professor. To me, it's very amazing to see the detail that you have, and even though it is messy, as you said, but when you were drawing this cathedral in Boston, I can see a lot of details, and I don't know how much time did you take making the drawing, but anyway, I think it's very amazing because you begin with something very simple, as you say, with some vertical lines and horizontal lines. But everybody, you begin adding more and more lines and lines, and you became something even obsessive. I say that you're a very obsessive person, Professor, but I mean in a very nice way, of course. So thank you very much for your presentation and your drawing. Let me go back here. Okay. You say there's a lot of detail, but if you look at it, there isn't a lot of detail. In a sense that I'm suggesting a lot of detail, but if you look at it literally, it's not exactly the detail. I'm suggesting examples of accreditation and so on. That's really the key. It's kind of a shorthand for it represented. Because too often, the idea is that I know in my drawing workshops, people gravitate toward the detail because that's what they see. And so they'll tend to draw the detail and put too much focus on the detail. So the trick is, over time, developing the ability to suggest without literally drawing everything you see. I have a lot of experience. Hi, Professor. My question is, how do you think empathy has to do when you design something? Empathy? Yes. Absolutely important. Because who are you designing for? Oftentimes it's the client, but more often than not it's the users as opposed to the client. So empathy in the sense of experiencing real places, not what you see in magazines and video, but really experiencing real places, seeing how real people interact with the spaces, and observing and noticing that kind of behavior can help a lot and become more empathetic with the users. So
Yeah, everything's pretty important. It's not a cold science. That's really not. Thank you. En el proceso de diseño, ¿cuándo saber que uno está listo? And in the designing process, when do you know you're ready? Ready for, I guess, or when do you know it's the right design? well, part of it obviously is the deadline. So, the deadline matters. But normally the design process is an evolution. That you're making a number of presentations. And the presentation is really meant to persuade. But the question sometimes is a client, sometimes it's a committee, sometimes it's a citizens group. And the more you involve the users in that process, the better off you will be. But not all projects have that ability. So, projects that involve the user base, I think you can do it. Next, a la hora de proyectar un diseño al papel, ¿cuál es la mejor manera de darle prioridad a los detalles más importantes que están en nuestra cabeza? ¿Y cómo podemos hacer que los demás entiendan nuestras ideas? When projecting a design on paper, on the paper, what is the best way to give, to organize the details, the more important details inside our text, to sort them out? And how can we convey our ideas so that others can understand? The first part, I wasn't quite sure about the details. What is the best way to organize and to give priority for our ideas? So, how do we decide in which order to start working with the ideas? My first response would be that oftentimes the design idea has a hierarchically, it's based on something, whether it's a path, whether it's a response to an urban situation, whether it's, any number of things. And the idea has its genesis on one aspect of the design, the most important thing. And that's where you would start. But understanding what that aspect is. The second part of the question was, and how can we convey our ideas better? Well, I don't know presentation requirements. I don't know the question. The plan section elevations, orthographic projections. Then we have isometrics, obliques, three-dimensional parallax views. Then we have perspectives, and that's basically a language. Now we have another one which is more animation, so it's kind of a fourth dimension. And the idea is which of those languages best suits the situation. I know many clients tend to understand the three-dimensional view better than the plan and section. But sometimes a plan and section might be useful as well. So you have to understand who you're talking to with the presentation and what they understand. Because you're dealing with a language, drawing's a language. And as architects, you tend to understand the language. But you can't assume others understand the language in the same way. So it really depends on the best way to communicate.
¿usted cree que la idea del tiempo debería ser representada en papel o en un dibujo? ¿Y cómo podría ser? Do you think that the idea of time should be represented into paper or a drawing? And how could it be done? Time depends. Again, time. If you're talking about a span of time, that's one thing. If you're talking about a specific point in time, that's another. So time has many dimensions. You know, the length of the process. You know, time flies. Just think about it. Time flies. That phrase. You know, time erases all wounds or whatever. You know, there's so many aspects to time, and so it depends on what you're talking about. Really. The idea that I was trying to represent is that reading time on a clock is very much different than seeing it in digital. I still prefer a clock, please. So. I guess one way to represent certain aspect of time would be with the shadow of the structure. Time does transform light into shadow, but it's the duration of time that light turns into shadow and then back to light. But that's, yeah, how would you represent that? Sequence of views. Thank you so much. Pues con esto vamos a concluir esta sesión de preguntas para el doctor. Sabemos que hay muchas inquietudes que traen muy pendientes a las otras, pero vamos a dar paso, por favor. Le voy a pedir al doctor Juan Ignacio del Cueto que suba al escenario porque vamos a proceder a la entrega de la medalla que se le va a otorgar al doctor, que está Manuel Tercero. Solo antes de la entrega de la medalla, vamos a hacer entrega del reconocimiento por su conferencia, por esta conferencia que nos ha dictado el día de hoy el doctor Francis de Ching, y me voy a permitir leerla, que dice así: la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, otorga el presente reconocimiento a Francis de Ching por su participación como conferencista magistral en el 6º Encuentro Latinoamericano, Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura, Aprendizaje y Resiliencia en las Aulas, la transformación digital de la enseñanza en la arquitectura en la era COVID-19, que se llevará a cabo, que se está llevando a cabo del 23 al 25 de noviembre del 2022. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, noviembre del 2022. Firman el doctor en Arquitectura Juan Ignacio del Cueto Funes, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Armando Carranco Hernández, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, y la maestra Alejandra Villa Calderón, coordinadora del Encuentro. Un fuerte aplauso, por favor. Primero que nada, muchas gracias, maestro Francis de Ching. Ha sido toda una lección de amor a la arquitectura que nos ha enseñado. Francis de Ching, ya se dijo, es profesor emérito de la Universidad de Washington. Para dar sus clases sobre gráficos arquitectónicos, elaboró notas y dibujos a mano que llegaron al editor Van Nostrand Reinhold y se publicaron en 1975 en una versión titulada Gráficos Arquitectónicos. Desde entonces ha publicado una docena de libros que se han convertido en clásicos en las escuelas de arquitectura por su lenguaje visual característico y su estructura editorial realizada a modo de guía. Son libros que han influido de forma significativa en la formación de nuestros estudiantes. Además de haber tenido el privilegio de escuchar a Francis de Ching en vivo y en directo, vamos a entregarle la medalla Manuel Tolsá, que es la máxima distinción otorgada por la Facultad de Arquitectura de la Unam
a quienes han contribuido significativamente al enriquecimiento de la práctica y enseñanza de la arquitectura. Todos sabemos aquí que Manuel Tolsá fue este escultor valenciano que vino a la Nueva España como director de escultura de la Academia de San Carlos. El año pasado celebramos los 240 años de la fundación de la Academia de San Carlos, que es el origen de nuestra escuela, de la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad, y también el origen de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño. La figura de Manuel Tolsá es fundamental para entender el tránsito de la arquitectura, la renovación de la arquitectura a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en nuestro país. Autor, entre otros edificios, del Palacio de Minería, del Hospicio Cabañas y de la conclusión de la fachada de la Catedral Metropolitana. Este reconocimiento, esta medalla Manuel Tolsá, se ha entregado desde el año 2003 a los siguientes arquitectos: al arquitecto Eusebio Leal, el arquitecto cubano que salvó a La Habana Vieja, el centro histórico de La Habana; en 2004 al arquitecto mexicano Ricardo Legorreta y al arquitecto colombiano Rogelio Salmona; en 2007 al arquitecto de origen argentino Emilio Ambás; en 2013 a nuestro querido profesor Carlos Mijares, aquí en la Facultad de Arquitectura; en 2014 al arquitecto Agustín Hernández, que hace unos días falleció a los 98 años de edad; en 2018, poco antes de la pandemia, a Daniel Libeskind; y en 2020, en plena pandemia, a Peter Einsman. Solo para darnos una idea de las figuras que han recibido este premio, este reconocimiento. Hoy entregamos la medalla Manuel Tolsá al doctor Francis de Ching por su destacada trayectoria como profesor en diversas universidades, así como por las publicaciones que por generaciones han sido parte de la bibliografía básica para la formación de arquitectos y que son constantemente consultados por los miembros de nuestra comunidad como referente para el entendimiento y representación gráfica de la arquitectura. Le vamos a hacer entrega de la medalla, la voy a mostrar, la tendrán que ver a lo lejos, pero la medalla representa por un lado tiene el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, medalla Manuel Tolsá, Facultad de Arquitectura Unam, y por el otro la firma de Tolsá y la representación de una parte de las escaleras del Palacio de Minería. Así pues, estimado arquitecto Francis de Ching, hacemos entrega. I feel humbled and extremely fortunate. What I want to emphasize is that I've been around for a long time, and which has enabled me to do the things I've done. I've been fortunate to work with people that have helped me along the way. I've learned a lot from a number of people, and I have to give them credit. I'm not going to name them, but suffice to say that without these people, I would not be here today. I also want to tell you that my knowledge is limited. It may not seem like, but the things I've written about, I've not been an expert on. I've learned by doing the books. What I emphasize to you, especially the students, is that your faculty is crucial to your development. I feel like I am just a small cog in a wheel. So I want to make sure that you appreciate the faculty that you have that you work with. So it's not like I'm the only person here doing what I do. And I just feel badly that
that sometimes I get credit for maybe a little bit too much. So, thank you. Le vamos a regalar al arquitecto Francis de Ching esta publicación que salió hace 8 años, Living Seoul 60 Years, Habitar Seúl 60 años, editado por Salvador Lizárraga Sánchez y Cristina López Uribe, con el que celebramos en 2014 los 60 años de que se empezó a habitar Ciudad Universitaria. Este año acabamos de celebrar, de hecho este domingo pasado, 20 de noviembre, se conmemoraron 70 años de la preinauguración de Ciudad Universitaria, cuando el entonces presidente Miguel Alemán hizo algo que se le llamó el Día de la Dedicación. Todavía no estaba terminada la Ciudad Universitaria, pero el presidente, que fue el gestor de esta idea, salía terminada su sexenio. Y bueno, estamos en medio de esta conmemoración que terminará en marzo de 2024. En marzo de 2023 del próximo año vamos a inaugurar una exposición en el Museo Universitario de Ciencias y Arte llamada Ciudadanía Universitaria. Están todos invitados, donde el centro de la exposición no es tanto la arquitectura, sino los usuarios, nosotros, los ciudadanos de Ciudad Universitaria. Le damos este libro y además le vamos a dar también la penúltima revista, porque es Bitácora Arquitectura número 49, el número 50 sale la próxima semana, pero este número 49 lo dedicamos precisamente a estos 70 años de la inauguración o preinauguración de Ciudad Universitaria. Y también que para nosotros es un libro muy significativo, El arte de la cantería mixteca, Mixtec Stone Cutting Artistry, de Benjamín Ibarra Sevilla, un egresado de nuestra facultad, que actualmente es profesor definitivo en la Universidad de Texas en Austin, precisamente por el trabajo realizado, el análisis realizado de toda la estereotomía de las 3 bóvedas en la Mixteca oaxaqueña, construidas en el siglo XVI. Benjamín Ibarra aprendió obviamente de los libros de Francis de Ching, y aquí hay una muestra, digamos, de lo que fue la presencia de Francis de Ching en una de las generaciones de egresados de esta facultad. Muchas gracias.